Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, yuko nchini Afrika ya Kusini kwa ajili ya ziara rasmi ya serikali. Rais Samia siku ya leo amekutana na kufanya mazungumzo na Rais wa Afrika ya Kusini, ambapo amezungumza mambo mbalimbali ya kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizi mbili. Katika shughuli hiyo, Rais Samia ameulizwa maswali mbalimbali, ambapo moja ya maswali yaliyoulizwa ni namna gani serikali ya Tanzania inaimarisha uhusiano wake na vyama vya upinzani. Rais Samia amejibu swali hilo kwa kuelezea namna ambavyo alihudhuria kongamano lililoandaliwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Coming back to your question on the healthy relationship between the government and oppositions in Tanzania, let me say that Tanzania has always been peaceful and stable. However, there was a situation that opposition parties acted or were looked into as enemies. So that's what I wanted to remove. So I came up with the concept of 4 R's: the reconciliation, resilience, reforms and rebuilding, whereby my party decided to sit down with other political parties and hear from them, have a dialogue and hear from them what are the disturbing factors in our political administration in Tanzania. So they've come up with the report, and we read the report with different recommendations. But then there are those who wanted to be heard not in a bigger group, but separately, and we did that. And we have reached an agreement that no one owns the title deed of Tanzania. Tanzania as a country is for all the Tanzanians, and we all have to contribute towards development of the country. So, unlike as it was before, that whoever ran the government is the one to bring about development on his own or her own in the country. But now, what we want to do, the political parties, all of them, civil society, NGOs, and the government, we all have to work together to bring about development in the country. And I'm glad to say we have achieved that. On 8th of March this year was an International Women's Day. And you can't imagine the major opposition party held the celebration for the Women's Day. And I went there as a guest of honor, and it was all cheerful. And we have agreed to join our efforts to build our nation. So that's the situation. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Your Excellencies, the last question will be posed by Nixon, which will be posed both in Kiswahili and English. Nixon. Nashukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais Cyril Ramaphosa. Thank you, Mr. President Ramaphosa and Your Excellency Samia Suluhu Hassan. Swali langu ni kuhusu ushirikiano kati ya Afrika Kusini na Tanzania. Utanufaisha vipi mataifa mengine ya Jumuiya ya Kusini mwa Afrika, ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa nchi hizi mbili zina wanachama wa jumuiya hizi mbili? Na kwingineko kuhusu masuala ya usalama, tuliona Afrika Kusini kishirikiana na Tanzania katika kuimarisha usalama kule mashariki mwa Kongo kwa kupiganisha uasi wa M23 mwaka 2013. Imekuwaje safari hii kukawa na kunyamaza na kukabiliana na shida zinaendelea huku raia wakiteseka? Mr. President and Your Excellency Samia Suluhu Hassan, we saw the intervention of South Africa and Tanzania in the conflict in the DRC in 2013, when both forces combined under the SADC missions there through the Force Intervention Brigade to deal with the M23. What has happened this time, whereas
the very same rebel group is causing mayhem in one of your members, both member of the East African community as well as the Southern African Development Community. Thank you. Natoka idhaa Kiswahili ya Channel Africa, ni redio ya kimataifa ya shirika la utangazaji la SABC. I'm from Channel Africa, the international radio station of the South African Broadcasting Corporation, SABC. Thank you. Asante. So while the President is pondering on what is to come with, mimi nitajibu maswali yako the ulivyotaka. Moja, ushirikiano wa South Africa na Tanzania utafaidisha vipi regional blocks nyingine au nchi nyingine? Tumezungumza mambo ya trade and investment, ambayo kukua kwake, biashara ikikua, uzalishaji ukikua, bila shaka tunahitaji masoko. Na tunapozungumza hapa tunazungumzia masoko au soko la pamoja la Afrika, African Free Trade Area, African Free Trade Protocol, which is being implemented na wote hawa kama wanachama wa Umoja wa Afrika. Kwa tukizalisha zaidi, bila shaka soko litachukua nafasi yake. Sababu kama alivyosema, Afrika almost ina watu bilioni 1.3. Lakini ukija East Africa tuko karibu, pengine East Africa na Southern milioni 300. Kwa hiyo uzalishaji wa pamoja utanufaisha nchi zetu. Lakini mbili, nirudi tena kwenye swala la umeme hawa, kwamba ndani ya SADC ambapo sisi Tanzania na South Africa ni member wa SADC, tuna suala la Southern African Power Pool. Na tulipokuwa kupitia SADC tulikuja na hiyo strategic plan ya generation ya power kwa nchi zote za Afrika, na wote tuweke kwenye power pool ili tuweze kushare, tuuziane sisi wenyewe. Sasa tulipokuwa kwenye mkutano wa COP27 kule Egypt, tulikaa Tanzania, tuliitisha mkutano wa kuiangalia Southern African Power Pool, lakini Mozambiki, Zambia na Malawi na wenyewe walikuja na wakasema plans zao ambazo umeme mwingi utazalishwa, na wengine tayari wamezalisha. Tulichoacha kufanya ni interconnection among the countries. So if we interconnect among the countries, tutaweza kuuziana umeme. Sasa hivi tumepigwa na wimbi la kutoka umeme kutoka kwenye fossil oils kwenda kwenye clean energy, of which nchi zetu zote sasa zinashughulika na huko. Kwa mfano Tanzania sasa hivi tunakamilisha bwawa kubwa la umeme ambalo litazalisha almost megawatts 2115. Hiyo ni kubwa. Lakini tuna mabwawa mengine madogo, vyanzo vingine vidogo hydro, ambavyo vitaweza kuleta kama 522 megawatts. Sasa tunadhani mpaka ikifika 2025 we'll be having around 7000 megawatts za umeme. Hizi sasa ndio tutaweka kwenye Southern African Power Pool, tuunganishiane na tuweze kuuziana. Kwa hiyo uhusiano huo pia unakwenda, tutakapokuwa na umeme wa kutosha, uzalishaji utapanda, usalama wa nchi zetu utakuwa mzuri, mambo mengi yatakuwa yamekaa vizuri. So na tushukuru Mungu kwamba nchi zetu hizi zina vyanzo vingi tu vya umeme. Kuna gas, kuna solar, wind, thermal na hiyo hydro. Tuna vyanzo vingi tu, tunaweza tukagenerate umeme mwingi na tukaweza kuconnect among ourselves na tukauziana. Swala jingine lilikuwa na ushirikiano, what else? DRC. Ya DRC ni kweli tuna challenge, na hii ni challenge ya SADC lakini pia East African Community. Na kupitia SADC nimesema tumekuwa na mpango wa SAMIM kwa muda mrefu uko pale DRC, Eastern DRC.
majeshi yetu South Africa, Malawi na wengine tuko pale under mwamvuli wa MONUSCO. Sasa kwa sababu tuko under mwamvuli wa MONUSCO, operations zetu lazima zifuate anayetuongoza na anayefinance hiyo program. Lakini tungekwenda kama wenyewe, kama tulivyofanya Mozambique. Tulikwenda kama wenyewe SADC. Mozambique ndio SAMIM, kule ni MONUSCO na FIB. Tungekwenda kama SAMIM kama tulivyokwenda Mozambique. Operations zetu tunaziendesha sisi wenyewe, tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Kwa hiyo ni kuhakikishie kwamba DRC apart from MONUSCO na FIB, Fort Intervention Brigade, ambao nchi zetu hizo tatu ziko pale, East Africa pia wamepeleka majeshi wako pale, ambao kazi yao ni peacekeeping hivyo hivyo. Hatuendi kupigana, tunakwenda kuzungumza, kufanya peacekeeping, kuongea na wale magaidi au rebels, vikosi vinavyopingana au leta kutokuwa na amani katika eneo lile, wakubaliane na yale ambayo kama region tunawaelekeza. Tulifanikiwa under East Africa kuwatoa M23 kwenye eneo moja kuwaweka kwengine, lakini kule ndani kuna vikosi vingi, wakachokozana huko zikawashwa tena. Lakini kwa kweli kama East Africa tuna mpango kabambi wa kufanya eneo lile libaki salama. Kwa hiyo hatujafumba macho, kupitia SADC, kupitia East Africa, wote tuko DRC kuhakikisha eneo lile linabaki salama. Kwa nini libaki salama? Kwa sababu ni eneo muhimu sana kwa uchumi wa nchi zetu. Kwa mfano Tanzania tunajenga reli ile ya kisasa, na reli ile tunataka itoke Tanzania ipite Kigoma, ipite Burundi, iende DRC. Na swala ni kufacilitate African Free Trade Protocol, kwamba tuweze kuuza bidhaa kupitia hiyo reli, halafu itakuwa na matawi kwenda Rwanda, itakuwa na matawi kwenda kwingine. Kwa hiyo lengo letu kuhakikisha DRC is peaceful, so that socio-economic development of the region iweze kuwa achieved. Asante sana. Hakikisha una subscribe channel yetu, gusa maandishi mekundu chini ya hii video, itatokea kengele. Gusa kengele hiyo mara moja tu na utakuwa umejihakikishia kuwa wa kwanza kupata habari zote kwa haraka zaidi. Asante.